welcome. Okay. Welcome all of us to our GuanYin Qi here in Korea. Thank you all for coming. Today we started our first half day of the GuanYin Qi, so we're very grateful to be able to do it with all of you. 오늘 관음체 반나절을 이제 시작했는데 여러분 모두 함께하게 되어서 너무 반갑습니다. And personally, I'm very happy to see all of you again and for the first time. 여러분 모두를 다시 보게 되어서 그리고 또 처음으로 뵙게 되어서 너무 좋습니다. So we'd like to welcome all of you to our small little temple. 우리 작은 절에 모두를 환영합니다. And we especially like to extend our welcome to many of you who have come from very far away. 특별히 멀리서 와주신 분들에게 더욱더 감사를 표합니다. Not only locally, but also to our Chinese friends. 지방에서뿐만 아니라 중국에서 온 분들을 모두 환영합니다. From China and from the United States to come here just to participate in the GuanYin Qi here in Korea. 여기 한국에서 열리는 관음치를 참가하기 위해서 미국과 중국에서 왔습니다. How about give him a welcome, a round of applause? Very good, thank you. And so we am very pleased that we are able to accommodate all of you here today in the same floor here. Originally, so many people signed up that we thought that we had to do split it in two floors. Second floor here and third floor upstairs. 너무 많은 사람들이 신청을 하는 바람에 원래 계획은 2층과 3층으로 나누어서 진행하려고 했는데 오늘 모두 한 층에 모실 수 있게 되어서 너무 좋습니다. So that's why I had to bring two abbots with me, one for each floor. 그래서 제가 두 명의 주제를 모셔왔습니다. 2층에 한 명, 3층에 한 명이요. And so it's important that we try to cultivate together. 모두 함께 수행을 할 수 있게 된다는 것이 너무 중요하고 좋습니다. So I'd like to apologize first for the fact that we are still getting our act together. We're still learning how to do it properly. 먼저 사과를 먼저 드리고 싶습니다. 우리가 어떻게 제대로 이것을 하는지 아직도 배우는 중입니다. So I promise you, will get better as we continue our qi. 우리 치를 계속 진행하면서 더욱더 나아질 것을 제가 약속드립니다. For example, remind me I have to show the old abbot here on the evening ceremony when to walk back. Okay, lunch ceremony when to walk back as well, so that we get out of the way of the people who bow and make offerings to Buddhas and Bodhisattvas. We don't want to be in the way. 특히 여기 노스님 아침 예불이나 저녁 예불 때 사람들이 앞에 불단에 공양을 올릴 수 있게 뒤로 나가줘야 합니다. Little things like what happened to Shinji. Things like ceremony-wise is very important for the sunims to do it properly. In the Chinese system, the ceremonies are very, very precise. 예불에서 스님들이 굉장히 정확하게 하는 것은 중요합니다. 특히 중국 예불의 경우 아주 정확합니다. I've been exposed to a few styles of ceremonies. I find that the Chinese style is the best so far. 여러 가지 종류의 예불에 내가 접할 기회가 있었는데 지금까지 접한 것 중에 중국 예불이 가장 좋았습니다. So the Chinese style, in essence, is precision. Every single thing we do during the ceremonies is very clearly defined. 우리가 예불에서 하는 모든 것이 아주 정확하고 그리고 섬세하게 정확하게 조준되어야 합니다. Because it helps people enter samadhi.
왜냐하면 그것이 사람들이 삼매에 들 수 있게끔 도움을 주기 때문입니다. I've never officially been trained in the style, but as I've been cultivating, I realized that this ceremony here in Chinese style here, where we try to perfect, is designed to help all of us enter samadhi. It's not simply a ceremony where you chant well, like most of the sunims here do, and most of you do. 스님들 내가 특별히 훈련받은 적은 없지만 내가 수행하면서 느낀 것은 이 정확도가 그리고 완벽함이 사람들을 모두 삼매에 들 수 있게 도와준다는 것입니다. And so our purpose at all the ceremonies at our temple is to help you enter samadhi and increase your samadhi. 그렇기 때문에 우리가 지금 우리 절에서 하고 있는 모든 예불은 여러분을 삼매에 들게 하고 또 여러분의 삼매를 더 증장시키기 위한 것입니다. I assure you, I went to different types of styles of temples, Thai temples, Vietnamese temples, Korean temples, and so forth. And I feel very strongly about this, that we are supposed to do it in a way to help you enter samadhi. 내가 여러 절을 다녀본 결과 태국절, 베트남절 그리고 한국절을 다녀본 결과 이것이 매우 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 모든 사람들이 삼매에 들어갈 수 있게 도와줍니다. So you Sunims, for example, Korean Sunims are very good at chanting. All of you are virtually very good at chanting, but it's not about chanting alone. It's about entering samadhi as we do ceremonies. 한국 스님들은 모두 영성하는 것에 매우 뛰어나지만 그거 영성하는 것만 잘하는 것이 다가 아닙니다. 삼매에 들 수 있도록 사람들을 도와주어야 합니다. That's why everything we do in a Chinese style ceremony is very precise, so that if you do it wrong, the people will be afflicted and they can't enter samadhi. 그렇기 때문에 중국 스타일의 예불은 매우 정확함을 요구합니다. 당신이 만약에 잘못 예불을 한다면 사람들을 번뇌롭게 할 수가 있습니다. And we'll get better and better as you do more frequently. 우리가 더 자주 하면 할수록 더 나아질 것입니다. 발전할 것입니다. It's not just the ceremony itself, but also the people who are doing it must concentrate. 예불하는 사람들뿐만 아니라 여기 참가하는 모든 분들이 집중하셔야 합니다. That's why in our system, the person who stands in the middle there, and the whale and the big wood fish are very important people that will help you enter samadhi. 특히 여기 가운데 서 계신 법주와 그리고 유나 그리고 목탁을 치시는 분이 아주 이 사람들을 삼매에 들어가게 돕는 데 중요한 인물들입니다. We're not quite there yet, but I'm only announcing that's a direction, and that's our aspiration, is to be able to do that as we become more skilled at this. 우리는 아직 거기에 도달하지 못했지만 우리가 그렇게 바라보고 방향성을 잡고 나아갈 것입니다. To be honest with you, I've been wanting to do this. I've been aspiring, hoping for this to happen 17 years ago. I still can't. 사실은 17년 전부터 이렇게 되기를 바래왔는데 아직도 우리가 이것을 할 수가 없습니다. But I don't give up. I keep on dreaming about it. 아직 꿈꾸고 있습니다. All right. So I don't know about the other Sunims. I have high expectations of my left home people. So I'm not an easy man to get along with. 다른 스님들은 모르겠지만 한국 스님들은 모르겠지만 나는 특별히 나의 출가한 제자들에게 매우 기대가 큽니다. 요구하는 바가 매우 크기 때문에 나는 같이 어울리기 쉬운 사람이 아닙니다. Because we want to make sure that we maximize the time you spend here in our temples. Make sure it's well worth your time. 여러분이 여기에 우리 절에 와서 보내는 시간들이 모두 최대한으로 가치 있길 바라기 때문입니다. So allow me to take this opportunity to remind our Sangha that it's a lot of work to do, that you can continue to improve. 우리 승가에게 내가 다시
다시 한번 강조해주고 싶습니다. 당신이 진전할 때마다 진전함으로써 그리고 더 일이 많아진다는 것입니다. And you still can get a lot better. 그리고 더욱 더 좋아질 수 있다는 것입니다. All right. Other than that, does anyone have any questions? 질문이 혹시 있으신 분 계신가요? Then it's going to be a very short talk. 질문이 없다면 매우 빨리 끝날 수도 있습니다. I really don't have a whole lot to tell you. And unless you have questions, I really don't have much to tell you at all. Our style is that I'm no sage, I'm no bodhisattva, I'm not enlightened. 여러분이 질문하지 않는다면 나는 사실 당신들에게 해줄 말이 거의 없습니다. 나는 성인도 아니고 보살도 아니고 깨달은 사람도 아닙니다. So what we try to do is to, during Dharma talks, to give you the sage's teachings instead of listening to my ramblings and my nonsense. 그래서 법문 동안 내가 헛소리하는 것을 듣는 대신에 성인의 가르침을 들을 수 있게 우리가 하려고 합니다. Yeah. And that's why we have a treasure among ourselves. That is the teachings from Master CheongJu, one of my idols. 나의 아이돌과 같은 나의 스승이신 선화상인의 보물과도 같은 자료들이 있습니다. So we have our people have prepared this slideshow here where you can listen to him and learn from his wise teachings. 여기에 나의 제자들이 이 슬라이드 쇼를 준비해 주었습니다. 그래서 선화상인의 지혜로운 말씀을 들을 수가 있습니다. And try to answer your questions, whatever any kind of questions you might have. 어떤 질문이 있던지 간에 항상 질문해 주십시오. Yes, there's a question over here. 네, 질문이 여기 있네요. 네. Hello, I have a question. So, for Qi, the ultimate goal of for Qi is to go to Pure Land. So, what is the ultimate goal of the GuanYin Qi? Okay. 불칠의 목적은 정토에 가는 것인데 관음칠의 목적은 무엇인가요? Okay. First comment. Monks and nuns are not supposed to show their skin. 우리 그 비구와 비구니들은 그 자신의 살을 보여주어서는 안 됩니다. We try to not to show our skins. It's not a good thing. 우리는 Okay. 보여주지 않도록 노력합니다. So when you wear things, underwear, you should make sure that it goes up to this much. Okay. 그래서 안에 옷을 입을 때 손목까지 올 수 있도록. It's distracting for you to raise your hand. I see your nice skin. 손을 들었을 때 당신의 아름다운 살이 보인다면 내가 건배롭습니다. When you do that, you're creating offense. You give me false thoughts. I say, nice. 이거는 죄를 짓는 것입니다. 나에게 망상을 들게 하는 것입니다. Okay, and that distracts me, prevent me from entering samadhi. 선배를 드는 것을 방해합니다. Okay, little things like that which make a difference. 아주 작은 그런 것들이 차이점을 불러일으킵니다. So what's the difference between the Fochi and GuanYin Qi? Is the original question. 불칠과 관음칠이 무엇이 다른가요? Problem with allowing you to ask questions is that I have no prepared answers. 이것에 여러분이 자유롭게 질문하게 되는 것의 문제는 내가 준비된 대답이 없다는 것입니다. And to be honest with you, I started pretty late in my master's teaching career. 솔직히 말하자면 나의 그 가르치는 것은 아주 난 사실 늦게 시작했습니다. 수행을 늦게 시작했습니다. I've never really received direct teaching from Master CheongJu as a monk, as a novice, or as a monk. And therefore, I'm trying to figure things out as well myself. 나는 선화상인에게 가르침을 받을 수 있는 기간이 매우 적었습니다. 비구로서 또는 상의로서요. 그래서 나도 지금 알아내려고
복음 분투하는 중입니다. When I decided to leave the home life, my teacher was dying. 내가 출가를 하기로 결정했을 때 나의 스승은 죽어가고 있었습니다. And he said that after he's dead, his disciples will be training us, the latecomers like myself. 그가 돌아가실 때 말했습니다. 우리에게 나와 같은 제자들에게 그 선배 제자들이 여러분을 가르칠 것이라고 얘기했습니다. And so I believed him. So I continued to stay as a left-home person 그래서 나는 그를 믿고 출가자로서 계속 지속했습니다. at his temples for the next 4 years. 그의 절에서 4년간 더 있었습니다. So what I learned a lot about his Dharma are two kinds. One kind is a translation from his Chinese teachings. 그의 법에서 배운 것은 두 가지가 있는데 첫 번째는 그의 중국 법문에서 번역이 된 것을 말하는 것이고, And the other was the instructions from his disciples. 두 번째는 그의 제자들이 나에게 준 지침입니다. And when I was doing GuanYin Qi back then, they played his tapes as well. 내가 그 전에 관음질을 할 때 그들이 선화상인의 테이프를 들려주었었는데, And I don't remember what happened, but I was bored out of my mind. I hated GuanYin Qi. 무슨 일이 일어나는지는 모르겠지만 나는 너무너무 지겨웠습니다. 나는 관음질이 너무나도 싫었습니다. And so I didn't learn much about GuanYin Qi from him directly. 그래서 관음질에 대해서 많이 배울 수가 없었습니다. But I remember one of his oldest monk disciple, who explained why we practice reciting Buddha's name versus reciting GuanYin Bodhisattva's name. 그러나 내가 기억하는 거가 있습니다. 그의 오래된 제자, 비구 제자가 왜 우리가 어쩔 때는 연부를 하고 어쩔 때는 관음보살을 염하는가 알려준 적이 있습니다. Wow, good translation. Is this the first time, right? We work together? Yeah. Wow. Now Xianan can be retired to the pasture and then shot if like an old horse. Yeah. Okay. So he said that if you want to aspire for rebirth, you recite the Buddha's name, Amitabha Buddha's name. Therefore, that's why we want to attend. You want to attend the Fochi. 당신이 왕생을 하고 싶다면은 아미타바 부처님을 염해야 됩니다. 그렇기 때문에 불치를 참가해야 합니다. Whereas, if you are aspiring to have your wishes fulfilled and get things this lifetime, then you recite GuanYin's name. 당신의 바람을 이루고 싶다면 그럴 때는 관세음 보살을 염하는 관음치를 참가합니다. So that's what I learned. 그게 내가 배운 것입니다. Not good enough? I mean, it's just like, and it's like, what do you think? 어떻게 생각하십니까? I have a lot of time to think about these instructions myself. 나도 이것에 대해서 생각해볼 기회가 많았습니다. What do you think? 어떻게 생각하시나요? What's your experience? Many have been reciting the Buddha's name and GuanYin's name for a long time. What's your experience? 오랫동안 연부를 하시거나 관음보살을 염하신 분들의 경험은 어떤가요? Yes? Yes. Red. So the wishes are restricted by anything or is everything? Like worldly and transcending everything? Whatever you wish to happen this lifetime, he says, recite GuanYin's name. 어떤 소원이든지 간에 속세적이건 아니면은 출세관적이건 간에
이 생에 이루어지길 원하는 어떤 소원이 있다면 그렇다면은 관음보살을 염해야 합니다. Okay? Anyone? What's your experience? 다른 분들 경험이 있으신가요? Abbot. This is a very experienced cultivator. He's cultivated extensively when he was a layperson, as well as very vigorously now that he's a monk. At his age, who is, I think he's around over 100 years. 우리 아주 경험이 많은 수행자이십니다. 출가 전에도 제가인으로서 수행을 엄청나게 열심히 정진하셨고 출가 이후에도 출가인으로서 굉장히 열심히 수행하셨습니다. 거의 한 지금 나이가 100살 넘는 것 같습니다. He's still very vigorous. 아직도 정진 중입니다. And he is a great believer in GuanYin Bodhisattva. 그리고 관세음 보살님을 굉장히 깊게 믿고 있습니다. So let's hear from his personal experience. 그래서 그의 개인적인 경험을 들어봅시다. Purple. 보라색. Con cũng có cái kinh nghiệm giống như thầy mới nói là con thắc mắc nên niệm A Di Đà, niệm Quan Thế Âm. Hồi trước khi con xuất gia, I think Vietnamese translation or Emitofuo. yeah, let's Can you hear me? have the Vietnamese translate. If I would translate for you, then you'll be stuck with me. Everywhere you have the Dharma assembly. Go ahead, Vietnamese translation. Emitofuo, Master, I also have an experience just like what you just said. Is I also curious about whether to recite Emitofuo or GuanYin before I left the home life. thì con thấy trong kinh Phổ Môn đó, Đức Quan Thế Âm là có 32 ấn hóa thân để mà hiện ra giúp cho chúng sanh ước muốn theo cái thân thể mà thuyết pháp cho họ. Thì những cái nguyện của mình, thế gian của mình đó, là cái đất Quan Âm là cái thệ nguyện của Ngài. Ngài giúp cho mình thỏa mãn cái nguyện thế gian của mình. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có nói, giống thầy mới nói đó, con có nghe cái đĩa của Ngài là mấy ông niệm thế gian Pháp á, cái chuyện mấy ông cần thiết cuộc sống á, niệm Quan Âm. Mà muốn dẫn sanh á, thì cái lớn hơn đó là Phật Di Đà lo. So I've also seen in the Universal Door chapter that GuanYin Bodhisattva has 32 responding body to speak the Dharma for living beings. So therefore, those with the worldly wishes, to fulfill them is the vow of GuanYin Bodhisattva. She will help you accomplish those wishes. And just like the dish that I have been listened from Master CheongJu, he said that whatever necessary you need in this life, pray to GuanYin. But the bigger things like rebirth, you should recite Amitabha Buddha name. 마스터, 나도 7과 전에 같은 고민을 한 적이 있습니다. 내가 고몸품에서 있기를 관음보살님이 32개의 몸을 놔두셔서 사람들의 소원을 이루어주기 위해 존재하신다고 보았습니다. 어떤 소원이든지 간에 세속적인 것이든지 간에 관음보살님이 우리의 소원을 이루어주기 위해서 계십니다. Theo kinh nghiệm của tôi đó, thì rất là đúng trong kinh Phổ Môn. Tức là những cái điều gì chúng ta không có hoàn thành, đau khổ, hoặc là không có ước muốn được như ý mình, thì mình thành thật mình cầu nguyện Quan Thế Âm thì sẽ có, sẽ xảy ra cho mình.
So based on my experience, it is true in the Universal Door chapter that those, whatever we suffer about the wish that is not accomplished or complete like what we want, then if you truly, sincerely recite GuanYin Bodhisattva, it will happen for you. 그래서 내가 범원품에서 보기를 당신의 소원이 이루어지지 않아서 아무런 고통스럽든 간에 아니면은 소원이 이루어져서 기쁘던가 소원을 좀 이루어 주시는 것 같고 그리고 아까 얘기하신 게 만약에 왕생을 위한다면 그러면은 연보를 해야 된다고 하셨습니다. Did he say that much in English? That it took her like several sentences to translate it? 이렇게 오래 통역할 수 있도록 이 사람이 이렇게 말을 많이 한 게 맞나요? Anyone? 여러분? No? I'm just checking. I'm just trying to learn Korean. 한국어를 공부하는 것입니다. Continue. 계속하세요. Cá nhân của tôi thì gặp rất là nhiều trường hợp mà cảm ứng Quan Thế Âm giúp đỡ từ hồi tôi còn trẻ đi lính trong quân đội rồi đến khi ở tù cải tạo. Rồi khi ra trại cũng vậy. Cái gì ước muốn là Ngài giúp hết. Nhớ không nổi bao nhiêu lần. So personally, I have a lot of encounter responses from GuanYin Bodhisattva, right? Even when I become a soldier and even enter the gulag. And after the gulag, Vietnamese gulag, whatever I wishes, she will fulfill for me, and I cannot even count how many times that is. 심지어 내가 군인이 되었을 때도 나는 관할부사님에게서 받은 경험이 너무나도 많습니다. 정말 셀 수 없을 정도로 많은 반응을 얻었습니다. Thậm chí là khi mà con tụng kinh phổ môn này nè, thì mấy đứa con nó 6-7 tuổi nó ngồi cái bên nó nghe, cũng tụng, bắt nó tụng với mình giống mấy đứa nhỏ ở đây nè. Thì khi có một đứa nó 8 tuổi á, mẹ nó ly dị với con thì về bắt cóc mấy đứa nó đi qua bên Campuchia. Thì một đứa đó, nó lúc nó 8 tuổi, nó thấy mấy đứa con nít địa phương tắm dưới sông đó. Nó tưởng cạn, nó phóng xuống nó tắm. Thì nó nhảy xuống, nó biết là không có đụng đất rồi, nó biết xong rồi. Thì nó mới kể mấy bữa nay nó về nó thăm Việt Nam, nó mới kể lại. Thì khi mà nó cái hơi thở cuối cùng nó nhớ được Quan Âm, nó niệm Nam Mô A Di Đà. Thì có một người không biết ở đâu phóng xuống, nắm đầu kéo lên. Mà nó linh ứng là thế này: 10 mấy đứa con nít tắm làm sao biết đứa nào biết lội, đứa nào không biết lội. Mà nhảy xuống chụp đúng nó kéo lên. Thì con nghĩ cái đó là một cái điều linh ứng. Cái người cứu đó có thể là Bậc Quan Âm chứ không ai hết. Tại một cái sông với con nít nó đắm rất là nhiều đứa. Đứa lặn, đứa lội, làm sao biết đứa nào ngợp mà nhảy xuống cứu. Thì nó sống tới bây giờ, nó 49 tuổi, giờ đang ở Mỹ này. So to the point that when I reciting the Universal Door chapter, my children sitting around me listen to my recitation. I forced them to recite with me. So there was one of them, 8 years old. So we are in the process of divorcing, and her mother kidnapped her and brought her to Cambodia. And that 8 years old of mine saw a lot of kids was laying in the river, and she thought that it was very shallow. So she jumped into the river, and then she know that it wasn't that shallow. So then she, to her last breath,
she remembered to recite Namo GuanYin Bodhisattva. So all of a sudden, there is a person on the ground jump down and pull her back up. And so I think that is the response from GuanYin Bodhisattva, because out of a lot of kids was laying around, how did they know? How did that person know to jump down and then brought my kid to the ground? And now she has been living, she's now 49 years old and still live in America. Thì 내가 출가 전에 집에서 고문품을 염송할 때 나는 나의 아이들이 함께 염송할 수 있도록 강요를 했습니다. 그래서 그들이 함께 염송을 했는데 나중에 우리는 이혼을 하게 되었습니다. 근데 아이 엄마가 그중에 8살짜리 아이를 캄보디아로 데려가 버렸습니다. 그래서 그 아이가 이제 천에서 놀고 있는 많은 아이들을 보고 천에 들어가서 같이 놀려고 했습니다. 물이 매우 얕은 줄 알았다고 합니다. 그런데 그녀는 물에 빠져서 허우적대게 되었습니다. 그래서 숨의 마지막 순간에 관음보살님을 생각하고 관음보살을 불렀다고 합니다. 그래서 갑자기 무태 있는 어떤 사람이 달려와서 그 여자아이를 꺼내주었습니다. 나는 이것이 관음보살님의 행위라고 생각합니다. 어떻게 무태 있는 사람이 그 많은 아이들 중에 이 아이가 물에 빠졌다는 것을 알 수 있었을까요? nói chung lại đó, những cái gì trong phẩm môn môn nói á, là có thật tất cả. Quý vị đừng có nghĩ là cái này trong kinh nói là cái ý nghĩa bóng, nghĩa đen gì đó. Rồi có nhiều người sanh nghi. Mà phẩm môn môn rõ ràng dạy mình đó, niệm chớ sanh nghi. Trong phẩm môn môn mình đọc hồi nãy đó. Thì quý vị sẽ đạt được cái ước muốn của mình nếu mà mình không có nghi, mà mình tin tưởng, cái gì cũng được hết. Chỉ trừ đừng có nghĩ đi giết người ta thôi. So in conclusion, everything that have been set out in the Universal Door chapter are all true. Don't think that in the sutra they have the literal meaning and the connotation. But what you need to do is to recite in the sutra. There's a verse say, in thought after thought, in every thought, do not give rise to the doubt. So if you can do that, then whatever you wish for will be accomplished, except for those harming intention, like killing others. 고문품에 나와 있는 내용이 모두 사실입니다. 그것이 어떤 것은 언어적으로만 사실이고 또는 합축적이라고 생각하지 마세요. 거기에 나와 있는 것은 모두 사실입니다. 그냥 염송을 하면서 어떤 생각도 일으키지 마세요. 잡생각을 일으키지 마세요. Cứ tiếp tục như vậy thì 15 năm, cái gì tôi muốn là 8 năm thỏa mãn giúp đỡ cho tôi hết. Sau 15 năm rồi cầu không có nữa. Sau 15 năm thì không được nữa, thì tôi mới nổi giận. Tôi nói là con không học với Ngài nữa, con không cần Ngài nữa. Con cần một vị tăng, một vị thượng già dễ kiếm với Ngài ở đâu không thấy. Bây giờ kêu không có thôi, con không có cần nữa. Bây giờ con cầm một hòa thượng già ở Việt Nam đâu đó dạy con. Thì ngay đêm đó, tức thắt ngay đêm đó, tôi nằm mơ thấy một hòa thượng. Ổng đã chết rồi, nhưng mà ổng nói với tôi, ổng nhìn tôi, ổng nói là cứ kinh Kim Cang Bát Nhã đó làm, hỏi đi theo hỏi hoài, làm theo kinh Kim Cang Bát Nhã, đừng có hỏi. Đó là xảy ra năm 1990. Giờ tôi học kinh Bát Nhã cho tới giờ này, càng ngày nó càng bén ra, càng ngày càng bén ra. Thì biết là Ngài dạy kinh Bát Nhã là cái gì, kết thúc của kinh Bát Nhã là gì, 3 đời chư Phật, cái câu kết luận đó. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Đắc A Nậu Đa La Tam Mẹo Tam Mô Đề. Tức là Ngài không có bỏ mình,
mà Ngài dạy cao hơn, càng ngày dạy sâu vào cho mình. Cho nên lúc tôi thấy là mình tụng phổ môn là ban đầu thì Ngài độ mình những cái cần thiết, nhưng mà khi lên cao rồi thì Ngài dạy qua bát nhã. Là cái công thức bát nhã là công thức 3 đời thành Phật. Cái câu kết luận của kinh bát nhã mình mới tụng hồi nãy đó. Năm 1990, ngay tức khắc đêm đó, chứ không có đợi ngày khác. Bữa chiều nói rồi tối nằm mơ thấy ông Hòa Thượng lại rầy. Tức là con nghĩ Hòa Thượng đó là Quan Thế Âm hóa thân, như 32 hóa thân mình đọc hồi nãy đó. Thì ông đó chết rồi con không biết mặt, mà lại sao mà trong giấc mơ hiện lên. Sao mới hỏi là nó ông chết rồi. So continue in that way. Whatever I wish for, GuanYin Bodhisattva will fulfill that for me for 15 years. But after that, after 15 years, somehow I got angry, and I say that I don't want to learn with you anymore. Now I actually need an old monk because it's easier to find than to find you. So therefore, I wanted to find a Vietnamese old monk to teach me. So right on that night that I have that thought, I have a dream. I dream of an old monk come. He already passed away. So then he came and he taught me just follow Vajra Prajna Paramita Sutra and learn from that. Don't ask too much. So it was in 1990s, and I have been trying to learn and follow the teaching of Vajra Sutra. And there was a phrase in Prajna Paramita Sutra which say that all the Buddha of the 3 periods of time relies on this Prajna Paramita Sutra to attain Anuttara Samyasambodhi. So it is that he doesn't leave us behind. He just tell us to learn. Now you have to learn something higher. So at first he gave me whatever I wish for, and then later on he teach me the prajna, and that is my conclusion that we just learn from the previous chanting from the Prajna Sutra. So I think that that old monk that appeared in my dream is one of the transformation body of GuanYin Bodhisattva, 32 body that he has. Because that monk passed away already, I did not know his face. I didn't know who he is, but then later on I found out. 관음보살님은 그렇게 나의 소원을 15년 동안 들어주었습니다. 그러나 15년 후에 그녀는 나의 소원을 더 이상 들어주지 않았습니다. 그래서 나는 화가 너무 나버렸고, 그래서 관음보살님에게 얘기했습니다. 나는 당신이 더 이상 필요하지 않아요. 나는 그냥 노수님을 하나 찾으면 됩니다. 당신을 찾는 것보다, 보이지 않는 당신을 찾는 것보다 그것이 더 쉽습니다. 그래서 나는 베트남 노수님을 찾아다녔습니다. 그런데 그렇게 생각한 그날 밤에 꿈에 어떤 노수님이 나타나서 이미 돌아가신 스님인데 나에게 금강경을 외우라고 말해주었습니다. 그것이 1990년대 경의 일이었는데 그 금강경을 보면 반야심경에서 삼세제불 모든 부처님과 보살님들이 안욕따라 삼력삼보리를 얻기 위해서 이 반야심경에 의지한다고 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 내가 생각하기에는 처음에는 어떤 소원이든지 들어주시다가 그 이후에는 그녀가 나에게 반야를 가르쳐 주었습니다. 그렇기 때문에 나는 나의 꿈에 나온 그 노스님이 관음보살님의 화신이라고 확신합니다. Wow, such good memory, huh? Did you take notes? A little bit. Oh, you did? Yeah. Oh, okay. I'm curious. You see, the young Vietnamese, I'm impressed.
the young Vietnamese translator. He started. He volunteered to translate into Vietnamese, to and from Vietnamese, and so very quickly he became first stage Arhat. Now he reached third stage Arhat already. After how long has it been? Maybe a year or so. 여기 그 베트남 통역해주는 젊은 남성분, 이 사람이 이제 베트남어를 통역하기로 자원한 지 몇 년이 되었는데 처음에 그는 일과 아란으로 시작했습니다. 그러나 지금 수다원으로 시작했습니다. 그러나 그는 지금 아나함입니다. Yeah, Anagamin. Yes. And so I'm very impressed with this young man here. But if I'd like to make a comment, he literally takes notes in every single thing that the old abbot here says. And that's not very efficient. When you translate, you only take keywords as notes, so that when you translate again, you can look at the keynote and the keywords and rebuild the message or rebuild the story. Okay, so that's why his translation could be improved a little bit, and all of you by taking notes, by using only keywords. Okay, don't take full sentences. 나는 여기 있는 이 베트남 젊은 청년에게 매우 이미 감명을 받았지만 약간 한 가지 고칠 점이 있다면 그는 이 로스님이 말씀하시는 모든 것을 다 받아 적는다는 것입니다. 그것보다는 그냥 키워드만 받아 적어서 다시 그 키워드를 보면서 이야기를 재구성하는 것이 훨씬 효율적일 것입니다. And very good. The old abbot, all his answers are very, very precise. It's very accurate, and it's very useful. Thank you. 로스님의 대답은 모두 아주 정확하고 아주 유용합니다. 감사합니다. But too many phrases. 그런데 문장이 너무 깁니다. I know you're afraid to die soon, so you want to transmit all your knowledge to us. 죽기를 두려워하는 것은 알지만 그렇기 때문에 아는 걸 모두 전수해주고 싶어한다는 것은 알지만 If you're afraid to die very quickly, you die very quickly. 근데 빨리 죽는 것이 두렵다면 당신은 빨리 죽게 되어 있습니다. So I wish that when you speak Dharma, you use few sentences as if you have like another 100 years. 그래서 당신이 법을 살할 때 당신에게 100년이 남은 것처럼 이 얘기를 했으면 좋겠습니다. Don't need to teach everything you know. 아는 모든 것을 알려줄 필요는 없습니다. Okay? Just talk about the answers they're looking for. 그들이 찾는 답에 대한 것만 대답해 주세요. Okay, so what's the answer? The answer is, so thank you for reminding me that his senior disciples, that guy, was basically repeating what Master CheongJu taught. I didn't know that. So I thank you for telling me that. 다시 알려줘서 고맙습니다. 선하상인 제자들이 그가 가르친 것만을 반복한다는 것을 다시 알게 되었습니다. 그래서 감사합니다. So according to the people in the know of Master CheongJu's Dharma, Master CheongJu taught that you recite YongHua's name to get what you wish for. 선하상인의 제자들은 이렇게 얘기합니다. 당신이 관세음보살을 영할 때는 당신의 소원을 성취하기 위해 영합니다. That's very good. That's excellent. 그것은 아주 좋습니다. However, I like to teach you differently. 근데 저는 조금 다르게 가르쳐주고 싶습니다. I think he was doing that to teach the Americans. 나는 그가 미국인을 가르치기 위해 그렇게 얘기했다고 생각합니다. Because the first time he brought Chinese Mahayana to the United States, therefore he had to introduce to them the concept of YongHuan Bodhisattva. 그가 중국 대승을 미국으로 들여왔을 때 그는 미국인에게 관음보살님이 어떤 분인지 설명을 해드려야 했습니다. While it is absolutely true that you say YongHuan's name, call out to her name, you get what you want. 관세음보살님의 명호를 염하면 당신이 원하는 것을 가질 수 있다는 것은 사실입니다. Again, it's a brand new concept to the Americans, the Westerners. 서양인들에게는 이것이 새로운 개념입니다.
And Westerners are basically driven by their desires to get what they want. 서양인들은 그들이 원하는 것을 욕망을 동기 삼아 삽니다. All of a sudden, you have problem translating? What happened? I use the same English. 나 똑같은 영어를 썼는데 갑자기 무슨 일이 일어났나? So it's true. What Master Shewa taught is true. But that's not how I would like to teach you about YongHua Bodhisattva's Dharma door. 성한상인이 가르쳐 주신 것은 사실입니다. 하지만 나는 관세음 보살님에 대해서 그렇게 가르치고 싶지 않습니다. Because it may be appealing to you, non-Buddhists and young people who don't know much about Buddhism, to know someone who says, I know YongHua Bodhisattva, so if I call out to her, she will help me get what I want. 비불자들에게 또는 어린 사람들에게 이것이 매우 매혹적인 것은 내가 잘 알고 있습니다. 그녀의 이름을 부르기만 하면 당신이 원하는 것이 이루어진다는 점이요. I don't think that's what she really is trying to do at all. 나는 그녀가 진짜로 하고자 하는 것이 그것이라고 생각하지 않습니다. Even her 32 transformation bodies are really not out there to help us get what we want. 그녀의 32개의 화신마저 우리가 원하는 것을 가지게 하려고 있는 것이 아니라고 생각합니다. It doesn't specifically say so in the Universal Door chapter that you recite today. 우리가 지금 염송하는 고문법에 그렇게 나와 있지 않습니다. It simply says that if you, the GuanYin Bodhisattva has 32 transformation bodies that she uses to come and manifest in front of you to teach you, not necessarily help you get what you want. 고문법에는 이렇게 나와 있습니다. 관세음 보살님이 32개의 화신을 이용해서 당신 몸 앞에 나타나서 당신을 가르치기 위해 나타난다고 되어 있지 당신이 원하는 것을 얻게 해주려고 나타나신다고 되어 있지는 않습니다. And while it's also true that as per Master YongHua's teachings, that if you recite YongHua's name, you have more chances of getting what you want. 선화와 상인의 가르침이 맞기는 하지만 당신이 관세음 보살을 염한다면 당신이 원하는 것을 얻게 될 확률이 높아진다는 것은 사실이지만 But to me, if I were to teach you that, you special people, 여러분 아주 특별한 사람들 당신에게 내가 가르쳐주자면 would be to assume that you're greedy and all you care about is yourself. 하지만 곧 너무 탐욕스러워지고 당신만 생각하게 되지 않을까요? You're so materialistic, all you care about all day long is that I want, therefore I recite YongHua's name. 당신들은 너무 물질적입니다. 나는 이걸만 하고 저걸만 하고 그렇기 때문에 나는 관세음 보살님을 I don't want you to have such an impression of this Dharma door. 당신들이 이 법문에 대해 그런 인식을 가지길 바라지 않습니다. If it were that's all that you're going to get from reciting the Bodhisattva's name, then I would not put on this GuanYin Qi at all for you. 당신이 보살님의 명호를 외우는 것을 통해서 그것밖에 얻을 수 없다면 나는 이 관음치를 열지도 않을 것입니다. You just simply recite the Bodhisattva's name and that's it. Why bother coming? 보살님들의 명호를 외우기만 하면 되는데 왜 굳이 여기까지 와야 됩니까? 네, Think about it. 생각해 보세요. So, forget the Chinese teaching 중국 for now. 가르치면 일단은 다 잊어버리세요. It's kind of like for babies. 어린 아이들을 위한 것입니다. Are you a baby? 어린 아이입니까? No, you're not. I look like, except for a few here. 여기 몇 명만 빼고. So why do we put on this YongHua's Qi here versus a Fochi? 왜 굳이 불체를 놔두고 관음체를 열고 있을까요? Because we hope that by participating in this YongHua's Qi, you
will develop your heart of compassion. 바로 여기 관음체를 참가함으로써 당신 마음에 있는 자비를 조금 더 개발하기 바라기 때문입니다. Because if all you think all day long is, let me get what I want to get what I want, can I get what I want, then you're still a baby. 하루 종일 당신이 내가 이것을 가질 수 있는가, 내가 원하는 이것을 가질 수 있는가 이렇게만 생각한다면 당신은 아직 어린아이입니다. GuanYin to me is great compassion. 관음보살님은 나에게 대자비이십니다. Every time I recite GuanYin's name, it makes me more compassionate. 내가 관음보살님의 명호를 외울 때마다 내가 더 자비롭도록 도와줍니다. If you ask my disciples, he said, 나의 제자들에게 물어보세요. did it work for the master? 마스터에게 이것이 효용이 있었는가? You know the answer already. 대답을 이미 아시죠? They would tell you, 그들은 말할 것입니다. especially the latest disciple of mine who struggle a lot. 특히 많이 고통을 받은 옛날 우리 제자들, He would have told you, 그들은 얘기할 것입니다. Master needs to recite her name more often. 마스터는 관음보살님의 명호를 조금 더 자주 외워야 합니다. See? So I'm a bad example. Don't do what I do. Okay? 나는 좋은 예시가 아닙니다. 내가 You should work harder at reciting her name for the next 6 days. 남은 6일 동안 조금 더 열심히 노력하세요. Because what I like you to feel, besides the fact that when you come here during the day, you feel lighter, you feel happier. Yes? 당신들이 여기 참여하면서 조금 더 가볍게 느껴지고 조금 더 행복하게 느껴지고 맞나요? So far? 지금까지 Even like a half a day? 반나절만 했죠? Anyone? 여러분 아무나? See, a few already. 조금 있죠 벌써? Already a few have some good experiences, good responses. 조금만 사람들만 Okay. 좋은 경험을 했습니다. And that's natural. You feel lighter. You feel more blissful. That's with this Chanchi. Our Chanchi, our GuanYin Qi, our Fo Qi are all the same. You're going to feel very, very blissful. 우리의 불칠, 삼칠, 관음칠 모두 똑같습니다. 여러분은 모두 안락하게 느껴질 것입니다. But this particular GuanYin Qi, I hope that you notice that reciting the Bodhisattva's name will, one day you start noticing that you are more compassionate. 그런데 특별히 이 관음칠, 여기서 당신이 보살님의 명호를 외운다면 어느 날 당신은 발견할 것입니다. 당신이 조금 더 자비로워진 것을. And that's very important to me. 그게 나에게 아주 중요합니다. I hope you become more compassionate. 나는 당신들이 더 자비롭기를 원합니다. Why? 왜냐고요? Because you have so much to offer, 당신들이 제공할 수 있는 것들이 너무 많기 때문입니다. so much more to give to your family, 가족들에게 줄 수 있는 것이 너무 많습니다. to your neighbors, 이웃들에게, to your co-workers, 동료들에게, to your boss. 상사에게. Let's not forget our bosses. 우리 상사를 잊지 마십시오. All right? Because you look at them closely, they're suffering so much. 그들을 가까이서 본다면 그들은 너무나도 고통받고 있습니다. Instead of looking at your own suffering, 당신의 고통만을 보지 말고 look at how much your parents are suffering. 당신의 부모님이 얼마나 고통받고 있는지 보십니다. And they need help more than you. 그리고 그들이 당신보다 도움이 더 많이 필요합니다. That's the kind of person I like you to develop into. 당신들이 여기 와서 그런 사람으로 개발되기를 원합니다. If you follow the Chinese teaching, always me, I want more and more and more and more. And that's why I'm reciting Bodhisattva's name. 중국 가르침을 따르게 된다면 나밖에 없습니다. 당신이 관음보살의 명호를 외우면서 나밖에 생각하지 않습니다. Then you're no different than the Koreans. 그러면 한국인들과 다를 바가 뭔가요? You're no different than the Vietnamese. 베트남 사람과 다를 바가 없습니다. And you're no different from the pale-faced people. 창백한 사람들과 다를 게 없습니다. Boring people. 지겹습니다. Okay?
Because the more you recite her name, the more, the kinder you become, the more compassionate you become. That to me is the most important thing of why we get together here this week. 그녀의 명호를 외울수록 당신은 조금 더 친절해지고 더 자비로워집니다. 우리가 이번 주에 가장 중요하게 해야 할 일입니다. And by forgetting about pursuing your own, getting your wish fulfilled, 당신의 소원 성취를 잠깐 잊어버림으로써 instead develop your heart of compassion, make your heart grow bigger, 당신의 마음의 자비를 개발하고 당신의 마음이 조금 더 커지고 make your wisdom grow bigger, grow more so that you can see that people are suffering so much. 지혜가 좀 더 자람으로써 사람들이 너무나도 고통받고 있음을 볼 수가 있고 How much you have already. 당신이 이미 얼마나 많이 가지고 있는지 Have you thought about it? 그거 생각해 본 적 있나요? You only come to the temple, you only learn Buddhism because you want more for yourself. Shame on you. 당신이 절에 오는 것은 당신 자신에게 더욱 더 많은 것을 원하기 때문만에 옵니다. 부끄러운 줄 아세요. You've been meditating, you've been reciting a Buddha's name, the Bodhisattva's name for over 10 years, 20 years. That's all you want. You get more for yourself. 20년, 30년 동안 선을 수행하고 그리고 연부를 하고 관음 보살님들의 명호를 외우고 근데 아직도 자신만을 더 원합니다. 자신을 위한 것만 더 원합니다. You're letting your sunims down. You're letting your teachers down. 당신의 스님과 선생님을 실망시키고 있습니다. You can be better than that. 당신은 그것보다 훨씬 더 나아질 수 있습니다. If your heart is so small, you can only think for yourself, plan for yourself. 당신의 마음이 그렇게 작다면 당신이 오직 자기만을 위해 계획하고 This GuanYin Qi hopefully will make it grow bigger. 그러면은 이 관음칠이 당신의 마음을 더 잘할 수 있게 도와주길 바랍니다. And why do you recite the Buddha's name? 그리고 연물은 왜 하나요? Because you're a loser. 왜냐하면 당신은 실패자이기 때문입니다. You can't end your suffering this lifetime. 당신의 고통을 이번 생에 끝낼 수가 없습니다. You know you cannot end your suffering. 당신이 이미 알고 있습니다. 당신의 고통을. And if you're not careful, next lifetime you continue to suffer as well. 그리고 다음 생에 또 고통을 받을 것입니다. I know your teachers, your shifu will never teach you that 당신의 스승이 그렇게 절대 가르치지 않을 것임을 나는 압니다. because they're afraid to lose you. 왜냐하면 당신이 잃기 두렵기 때문에. You recite the Buddha's name because you cannot become enlightened 당신은 연불합니다. 깨달을 수 없기 때문에 this lifetime. 이번 생에. And therefore, your best bet, next best bet, since you cannot expect or hope to become enlightened this lifetime, then your best bet is to go to the Pure Land where you find the best teacher there is in Amitabha Buddha. 이번 생에 깨달을 수 없음을 이미 알고 있기 때문에 당신이 최대한으로 지금 도박을 할 수 있는 것은 아미타바 부처님의 정토에 가는 것입니다. Well, he'll teach you and protect you and guide you and assist you every step of the way. 최고의 선생님이 거기에 있습니다. 그가 당신을 가르치고 안내하고 모든 과정을 다 안내할 것입니다. Until you become enlightened, until you become just like him. 당신이 깨달을 때까지, 당신이 그와 같이 될 때까지. I can't think of anyone who would do it for you except for Amitabha Buddha. 아미타바 부처님 말고는 당신에게 그렇게 해줄 수 있는 사람을 그 어느 누구도 생각할 수가 없습니다. Can you? 당신 할 수 있나요? So that's why you recite the Buddha's name. 그렇기 때문에 연구를 하는 것입니다. And of course, if you're more advanced, like some of my disciples, 조금 더 고급반으로 진출을 했다면 몇몇 나의 제자들처럼 then you want to recite the Buddha's name more often. 그러면은 더 연구를 자주 해야 합니다.
so that someday I like you more. 그래서 어느 날 내가 당신을 더 좋아할 수 있도록 I will teach you more about the advanced Pure Land Dharma doors. 그리고 정토 법문에 대해서 내가 당신에게 더 가르쳐 줄 수 있도록 That's more advanced than the Chan school has to offer. 선종에서 줄 수 있는 것보다 더 고수준인 것을요. 고수준. Ha ha ha. Okay, good question, 좋은 질문. trader. 배신자? You know, when you have disciples, they're the one who ask the toughest questions. 당신이 제자가 있으면 당신의 제자들이 꼭 당신에게 가장 어려운 질문을 합니다. Or if they are real confused, 아니면 진짜 혼란스럽습니다. they will be the most critical of you. as well. 당신에게 가장 비판적일 것입니다. Well, that's the way it is. 그게 예입니다. I cry myself to sleep tonight. I say, why me? Why me? Oh God, why me? Say, why me? Why me? Oh God, why me? That's a very famous 왜 American 나야? 왜 나야? 오 하느님 왜 나야? American song to lull ourselves into sleep. 미국 음악입니다. 우리를 그 잠에 들게 하기 위한. Okay, any other questions? 다른 질문 없으신가요? No? Out of time. Oh, thank you very much. Okay, we out of time, so we continue tomorrow night. Right now, we do the great transference for you, where we will transfer all the merit and virtues that you accrued so far today to help your parents, your relatives, and all living beings. 모든 당신의 부모님과 그리고 친척들 그리고 모든 중생들을 돕기 위해 당신들이 오늘 쌓은 모든 공덕을 회양하는 것입니다. Why? 왜요? Because it will help relieve the suffering. 왜냐하면 그들이 고통에서 구원받는 것에 도움이 줄 것이기 때문입니다. And also help them attain rebirth to the Pure Land. 그리고 왕생을 얻을 수가 있습니다. Thank you, everyone. 감사합니다, 여러분.